mic. Our stylish and packing. It's very good for all beginning YouTubers. One of the budget mics. Budget package. This one unboxing start பண்ணிடுவோம். இப்போ அமேசானில் வந்து பேக்கிங் பிடிக்கிறோம். நல்லா ஃபார்ம் பேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பிளாக் டிப்போட This is the BOYA BY-M1 mic box and a stylish box. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா BOYA கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மாடல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா BY-M1 இது நல்லா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. This is a lavalier omnidirectional micro cravat. அவங்களோட அந்த சிம்பிள் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் this is the mic மாடல். நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபீச்சர்ஸ் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதுக்கு யூஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், டிஎஸ்எல்ஆர், கேமரா ரெக்கார்டர்ஸ், அப்புறம் ஆடியோ ரெக்கார்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆம்னிடைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். வர சவுண்டை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டென்சரோடு இருக்குது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. LR44 பேட்டரி, ஃபோம் விண்ட் ஸ்க்ரீன், பிஃபோர் ஆஃப்டர், லெஃப்ட் ஃப்ளிப்ஸ், அப்புறம் எல்லாரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. 2750 கொடுத்துருக்காங்க. பட் வி காட் இட் ஃபார் 800 சம்திங். தென் திஸ் இஸ் அ சைட் வியூ. ரொம்ப ஸ்டைலிஷான பேக்கிங்கில் இருக்குது. BY-M1 mic. மோஸ்ட் ஆஃப் த யூடியூபர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுற மைக்கு தான். வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் போயிடலாம். நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கிங்கில். உள்ளே எடுத்தோம்னே பார்த்தோம்னா இந்த பேக்கிங் லெதர் கேஸ், பிளாக் லெதர் கேஸ் இருக்குது. பவுச் டைப் இருக்குது. ஃபார்மாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் உள்ள பார்த்துருவோம். திஸ் இஸ் அ BOYA BY-M1 mic. நல்ல ஒரு பிளாக் ஃபைனாக ஸ்மூத் அந்த மேட் ஃபினிஷோடு இருக்குது. ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. கண்டென்சர் நல்ல எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மோர் தென் 1 மீட்டர் மேலே வரும். ஃபார் ஹோல்டிங்க்கு நல்ல ஹோல்டிங் இருக்குது. நல்ல மைக், எக்ஸ்டர்னல் மைக். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வேறு என்ன இருக்குன்னா ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டுக்காக. அப்புறம் அந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வேறு ஹேவிங் 1 யூசர் மேனுவல். அது படிச்சுக்கலாம் ஃபார் ஆப்ரேஷன்ஸ். This is 3.5 mm external adapter. And this is the phone, and this is the battery, LR44 battery, and staple clip நம்ம கோட் மேலே அப்புறம் ஷர்ட்ஸ் மேலே மாட்டிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம பேட்ரி எப்படி மாட்டுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டென்சர் அந்த எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுங்கள். Get the battery point. பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நைட் இருக்கும். அதில் நம்ம பேட்டரி வச்சுக்கிறோம். பேட்டரி ஒன்ஸ் போட்டிங்கன்னா இட் பி ஃபார்ம்லி அட்டாச். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம டேட்டா கொடுத்துருக்கோம்.
This is a mic in the format attachment will be used for using. Next வேறு ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது யூஸ் as a கேமராக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் இருக்கலாம். இந்த சுவிட்ச் தான் ஒன் இஸ் ஃபார் அப் ஃபார் கேமரா அண்ட் ஒன் ஃபார் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூனியன் பேட்டரி தேவையில்லை. One of the best mics.